en un ratito va a arrancar y por supuesto nos tendrá también presente y por supuesto este lindo choque de Brasil contra Noruega, esperando la confirmación del 11 para decírselos, amigos y amigas que están del otro lado. Partido que arranca en 1 horita y 20 minutos nada más, 1 hora y 20 minutos. Ya en un ratito vamos a conocer el 11 de Ancelotti, vamos a conocer el 11 de Solbakken, pero quiero que dejen el like, quiero que se suscriban. Los partidos para cerrar estos octavos de final: Argentina contra Egipto, Suiza contra Colombia, en lo que será una gran definición también por esa llave para conocer a los clasificados a cuartos de final. Recuerden también, se nos viene un gran Portugal, España, Estados Unidos, Bélgica en la jornada de mañana, realmente donde estaremos presentes para seguir definiendo los cuartos de final, que ya tiene confirmado justamente el único cruce hasta acá: Francia y Marruecos. Por su llave van a estar esperando o por Portugal y España o por Estados Unidos contra Bélgica. Hace un ratito en la previa decía Maxi, la FIFA confirmó que le levantó la sanción a Balogun y que va a estar disponible para el partido con Bélgica. Esto ya desató polémicas, por supuesto, sobre todo no tanto por el caso en sí, porque si era o no para tarjeta, si cabía para revisar o no, sino porque quien directamente está involucrado es Donald Trump y por supuesto también la Casa Blanca, de quien ya empiezan a comunicar en sus redes sociales oficiales que, bueno, algo tuvieron que ver también para que se levante esta sanción. No tanto la federación, la USMNT, sino directamente el poder político de Estados Unidos, que se aseguró por lo menos tener para su partido de octavos de final a su goleador, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, no, a ver, una sorpresiva, ¿no? Noticia. De todas maneras, para mí, mal echado a Balogun, muy mal echado, porque cuando él intenta estabilizarse, trata de hacer pie con sus piernas y accidentalmente le da en el pie del jugador bosnio y no lo ve, porque tiene la vista puesta al norte y el pie puesto en el sur, es decir, no lo ve cuando lo pisa. Siente cuando lo pisa, cuando ve que hay algo que no está firme en su pie derecho, y ahí se da cuenta cuando gira su cabeza. Entonces, no me parece mal esta decisión, me parece bien. Creo que realmente la decisión que han tomado con Balogun ha sido acertadísima, y esto puede traer un antecedente fuerte de lo que queda en la Copa del Mundo, porque si hay una situación muy similar, todos se van a escudar en ese artículo que le permitió por lo menos tomar en cuenta a Estados Unidos y dejar bien en claro de que van a contar con su delantero estrella, un delantero muy importante. Para Balogun es la carta goleadora que tiene, y ante la ausencia de Balogun perdía mucho peso específico Estados Unidos, y mucho más ahora frente a los belgas, donde creo que va a ser una guerra ofensiva tremenda. ¿Será el momento de Lukaku para jugar de titular? De Catelere, no, la verdad, sinceramente, no funcionó. Para mí debería jugar Lukaku, y debe entender Rudy García que la solución la tiene en Lukaku. No queda otra. Tiene que ser Lukaku el delantero de Bélgica. No puede ser que coma banco. Y además hay un tema a tener en cuenta de parte de Bélgica. A esta instancia llegan todos enemistados. No sé si viste cómo casi se transan a trompadas, ¿no? Directamente trozar con sus compañeros en pleno partido. En un momento crítico, Senegal tampoco supo aprovechar esa circunstancia, nunca supo aprovechar la enemistad que hay entre todo el plantel. Y aún así, se pelean, apuntan, juegan, ganan y le dan la alegría a Bélgica de por lo menos sostener la vara. Pero ¿hasta cuánto le va a durar a Bélgica esto? Bueno, tiene una oportunidad. Me parece que la chance ante Estados Unidos le puede abrir el camino para que esto suceda. Esto que marcabas, la presión también del gobierno norteamericano, ¿sí? Esto también hay que tener muy en cuenta. Hay mucha presión de parte del gobierno norteamericano para que Estados Unidos siga en carrera. Ya se quedó afuera un organizador y no pretenden que se quede afuera otro. Esta noche podría quedarse afuera México, dado que va a jugar su último partido en su país, en el Azteca, a lo que yo considero la bombonera de Norteamérica, porque lo fuerte que se ha hecho México en el Azteca, rememorando las viejas épocas de un Azteca fuerte, consolidado, eso sirvió por lo menos para dar cuenta de que hoy Inglaterra tiene un partido muy complejo. He visto el entrenamiento previo de los ingleses, ¿no? Previo a este partido, el entrenamiento previo de los partidos,
Y los he visto cansados, ¿eh? Harry Kane con la lengua afuera prácticamente, ¿eh? Harry Kane con la lengua afuera, ¿eh? Sí. Están con el tema del efecto de la altura. Ayer confirmó Tuchel también que no van a usar Viagra para contrarrestar los efectos. Algunos dicen que usar Viagra para contrarrestar los efectos de la altura es necesario para mejorar un poco también el ritmo cardíaco y que no les pegue demasiado los efectos de la altura. Pero ayer, que viajaron 36 horas antes, porque el plan era llegar 36 horas antes, también fueron interrumpidos por el sueño y la serenata que se mandaron los mexicanos a las afueras del hotel con fuegos de artificio y muchos, bochinche, ¿no? Que no gustó en Inglaterra y que, bueno, ya se la veían venir porque pasó con Ecuador. Pero va a ser la última vez que México va a jugar en casa, porque ya después, a partir de los cuartos de final del Campeonato del Mundo, todos se van a tener que trasladar a Norteamérica para ya dirimir los clasificados a semifinales de este Mundial presente. Sí. Toda la polémica de este partido que estará en segundo turno, en definitiva, y por supuesto lo que vamos a estar repasando en un ratito cuando nos toque ir justamente a dicha transmisión. Pero quédense acá, porque les tengo una novedad importantísima a todos los que están conectados del otro lado, más de 33.000 dispositivos en vivo. Maxi, tenemos el 11 de Brasil, tenemos el 11 de Noruega, lo prometido es deuda. Yo les estaba contando, dejen el like porque en un ratito van a confirmar el 11. Queríamos hablar con ustedes de un poquito de historia, el repaso de cómo venía cada uno, para que no se me aburran, porque yo sé que faltando también tan poquito para el arranque del partido, queremos empezar a hablar de nombres propios. Bueno, tenemos el 11 de Brasil, tenemos el 11 de Noruega. Acá ya la producción me lo ha acercado, lo estoy repasando así rápidamente por arriba y sí, va por ahí Brasil. Era lo que uno tenía en mente. Ya les diremos si hay Neymar o no. Y por el lado de Noruega, para lo que hemos visto también en este último partido, sobre todo, parece que respeta bastante lo mismo que venía teniendo justamente el equipo nórdico. Así que, salvo algún que otro apellido puntualmente, ahí, los dos equipos con lo mejorcito con lo que venían trabajando hasta esta Copa del Mundo. Lo mejor para Ancelotti, sabiendo también que puede ser un partido largo porque así como casi se va a la larga con Japón, ojo que con Noruega Maxi no puede ser un partido de 120, al menos 120 minutos. La clave va a ser la altura, ¿no? Porque yo viendo la formación, ya estaremos dando los nombres. Vos suscribite, dale me gusta y compartí la transmisión para todos lados porque es ya. En cualquier momento se viene formalmente el ingreso a la parte final de esta previa, Camino hacia la presencia de Martín y Diego, y ya después Santi Corey y Manu Escudero se están preparando para este gran partido que se nos vienen de Brasil y Noruega. Así que Martín y Diego ya en cualquier momento, en menos de 11, 12 minutos más o menos, estarán tomando lo que queda de esta previa. Las formaciones están confirmadas. Veo esto, mi querido amigo, y yo veo que tiene una formación que le puede dar el golpe a Brasil. Siento que Brasil hoy la va a sufrir mucho y hasta veo que la propia Noruega, me ilusiono con ver esta formación. Además, el partido que jugó frente a Costa de Marfil, donde está mi elefante, que realmente ha sido muy, pero muy interesante. Hay que decir esto, Costa de Marfil ha jugado un mundial extraordinario, maravilloso. Y la mejor generación que tuvo Costa de Marfil en su historia fue esta. Mucho más que la de Drogba, junto con los hermanos Touré. Esta fue y será, para mí, hasta que vengan otros, que le puedan dar un poco más de profundidad. Dirigido por un entrenador que asumió las consecuencias de esta selección en una Copa Africana de Naciones después de la segunda fecha, porque habían echado al entrenador reinante en el año 2023. Hicieron la gran Scaloni, sumaron al ayudante y el ayudante lo sacó campeón de la Copa África y perdió la clasificación de los elefantes para este presente mundialista. Y ante Noruega jugaron un partidazo. De hecho, empataron, se iban a la largue y después sobre el final aparece Erling Haaland haciendo un gesto diciendo: este es el gol que hice, este es el gol que hice que me sirvió para clasificar. La verdad, terminó siendo bastante raro, pero le sirvió a Holanda, para Noruega, a avanzar a esta instancia de octavos de final del Campeonato del Mundo. Veo una formación de mucha predisposición con la pelota, de mucha tenencia, de distribución, pero sí siento lo incómodo que va a vivir Sorloth. Yo no sé el capricho que tiene, ¿no? El entrenador
el entrenador de Noruega. Ponerlo a Sorlot de extremo es un desperdicio. Vamos a ver si esto se cambia a lo largo del juego. El dibujo táctico es un 4-3-3, como lo viene trabajando durante toda la Copa del Mundo. Pero vamos a ver si termina siendo factible que ese 4-3-3 le sea funcional para buscar, obviamente, lo que necesita. Estar a la altura de las circunstancias y vencer a Brasil para dar un golpe sobre la mesa y acceder a sus primeros cuartos de final de un campeonato del mundo. No me quiero ir sin darles a conocer el 11 de Brasil, sin darles a conocer el 11 de Noruega. Hemos hablado junto a Maxi de qué esperar de cada uno, pero hay que ponerle nombre a las cosas, hay que nombrarlas para que existan. Entonces quiero el último rafagazo de likes, quiero los pulgares hacia arriba, último repaso al chat y de la mano de Diego Molina, de la producción, por supuesto, junto a Tomás León y toda la banda de Deportes al Taco, les vamos a poner en pantalla el 11 de Brasil, el 11 de Noruega. Quiero likes, quiero suscripción. Saludo para Pyroman, que se acaba de suscribir. Arriba en la parte superior izquierda de la pantalla van a tener el contador, donde ahora aparece el nombre de Juan Manuel Rivera León. Gracias por suscribirte. Justamente la alerta por cada uno de ustedes que se suscriba va a aparecer en pantalla, los vamos a estar saludando y aparte, por supuesto, van a hacer que ese contador se vaya para arriba. 1.608.267, 68, 69 y contando por cada uno de ustedes que se suscriba. Así que recuerden hacerlo, es de manera totalmente gratuita. Casi 34.000 dispositivos en vivo. Repaso rápido a la caja de comentarios. Saludo para Miguel, para José Sánchez, para Ludmila, para Mbappete, para Yamilet Rodríguez, que siempre está conectada del otro lado, la gente que le empieza a hacer el aguante a Noruega. El saludo para Alex Cole, saludos y gracias. Gracias a vos, Alex, por estar prendido del otro lado. El saludo para Norma, para la gente que está también dejando la banderita de Brasil, la banderita de Noruega en el chat, como lo hace Sot, como lo hace Macawa, como lo hace Kumi, como lo empiezan a hacer todos del otro lado. Vamos Brasil, le pone Eusebio. Carlos Puac, hola Carlitos, gracias por estar prendido del otro lado. Aquí Rafinha y Neymar en el chat presentes, nos pone Isanote, vamos los vikingos. Joselito Fajardo, saludame, me pone Antiteoría del 11, saludado Antiteoría, gracias por estar ahí del otro lado. Nathaniel Chavarría, las banderas de Brasil, lo propio para el querido Marahuaca. Douglas Franco, gracias por compartir el partido, gracias a vos por estar del otro lado de manera totalmente gratuita. Te quedás acá y en un ratito el partido en vivo. Quédate en Deportes al Taco, vamos, pentacampeón. La gente que también empieza a sacar chapa de las 5 estrellas, por supuesto, bien bordadas, bien ganadas por la canariña. La gente que también empieza a poner la bandera mexicana, porque ya, me parece, Maxi, hay realmente manija de ese México-Inglaterra. Sí. En un ratito vamos a hablar también, pero hay mucha expectativa por ese partido. Sí, Quiero sí, más sí, likes. sí. Ya nos vamos también con aquel encuentro. Quiero más likes y ahora mismo de la mano de Diego Molina, vamos con la formación de Brasil. Vamos con el 11 de Carlo Ancelotti, Maxi, para que me repases en la señal, en la pantalla de Deportes al Taco, el equipo justamente de la canariña, de la pentacampeón del mundo, para enfrentar a Noruega. Este es, Maxi, el 11 de Brasil ante Noruega. Los 11 de Ancelotti, atención, con la número 1, Alisson, será el arquero, 4 en el fondo. Danino lateral por derecha con la número 13, por izquierda aparece Santos con la 16 y los centrales. Marquinhos con la 4 y Gabriel con la número 3. 4 mediocampistas, tendrá a Ryan, más de extremo por derecha con la número 26, por izquierda aparece Martinelli con la número 22 reemplazando a Lucas Paquetá. Al centro Bruno Guimaraes con la número 8, Casemiro con la 5, se recuperó bastante bien de la lesión. Mateus Cunha con la número 9 y Vinicius Juniors con la número 7. Los 11 de Brasil para enfrentar a Noruega. Confirmada la formación de Ancelotti. Bueno, 4-4-2, como lo vemos en pantalla. En principio no rompe el doble 5, no debería por qué hacerlo Casemiro, Bruno Guimaraes, pero ante la ausencia de Paquetá, Martinelli para dar amplitud y Vinicius como media punta, como segundo delantero, acompañando a Mateus Cunha. Ryan permanece por el costado derecho. Esto creo que tiene que ver con algo que mucho ha hablado Ancelotti y lo que en definitiva lo sigue marginando a Hendrik de formar parte de su oncena, que es la labor táctica, ¿no? Tanto Ryan como Martinelli
bastante solidarios con Santos y Danilo a la hora de retroceder, de dar una mano. A veces Hendrik un poquito más desprolijo en esto. Bueno, para eso ya está Vinicius, para permitirse alguna licencia. Más allá de que también con Vinicius, o mejor dicho, con Brasil, Vinicius es más generoso también con la marca, pero tampoco podés permitirte dos futbolistas, más de un futbolista en campo que, bueno, no esté tan atento a la hora de la cobertura. El dibujo táctico 4-4-2 de Brasil, en el banco Ederson, Weberton, Alexandro, Roger Ibáñez, Bremer, Leo Pereira, Danilo Santos, Fabinho, Luis Enrique, Ederson, nuevo futbolista de Manchester United, Hendrik, Igor Thiago, justamente completando este banco de suplentes, junto a Luis Enrique, perdón, el último que faltaba, Neymar Jr., que va a estar esperando su lugar, Maxi, en el banco de suplentes. ¿Correcta decisión? ¿Ney para un ratito al final o lo querías ver de arranque? Como lo dije yo en la previa, ¿no? Gran parte del tiempo, me pareció que lo de Ney, ponerlo en el banco de suplentes, es más razonable porque no está para jugar 90 minutos. Insisto, de todos los futbolistas que tienen su último mundial, o los que lo podrían tener, creo que Neymar es el que ha llegado con muchas flojas condiciones físicas. La lesión que fue provocada en el Brasileirao y el pedido de urgencia, ¿no?, de la Confederación Brasileña de Fútbol antes de dar la nómina al público, y esto fue un pedido hacia el Santos, para que no lo incluya más en los partidos. La consecuencia es esta. El problema es más grande de lo que se piensa. Y yo no sé si Neymar será utilizado gran parte del tiempo. Si se lo utiliza será en caso de emergencia y se la tendrá que jugar Ancelotti para ver si lo puede poner. Ingresó en los últimos minutos, creo que contra Haití, me parece, no, contra Escocia. Contra Escocia creo que ingresó. Y la verdad, bueno, la gente le sirvió porque fue recibido con honores del hincha brasileño. Se esperaba mucho de que juegue algunos minutos de ese partido, pero no creo que esté para la exigencia de lo que te permite el contexto de esta serie, que va a ser realmente tremendo. Así que Neymar tendrá que esperar su oportunidad y veremos si se lo utiliza en caso de emergencia. Bueno, habrá que esperar para Ney, para por lo menos tener la presencia otra vez del número 10 en la Copa del Mundo. Apenas un puñado de 14-15 minutos justamente ante Escocia para el crack brasileño, que está ahí, en el banco de suplentes, me imagino esperando. Ya lo había dicho Ancelotti el otro día contra Japón, si había alargue, le había prometido sumar minutos. Me parece que hoy, incluso si el partido también amerita prórroga, lo va a tener para esa media horita final, o si lo acompaña el resultado de Brasil, seguramente también tenerlo en cancha. Vamos con Noruega, vamos a hablar del 11 de Solbakken, justamente para terminar de confirmar los otros 11 protagonistas de esta Copa del Mundo. Vamos a hablar del equipo noruego, que tiene apenas un cambio. Así como en Brasil entró Martinelli por Paquetá, solamente un cambio para el elenco noruego, que lo vamos a repasar ya en el Aire Deportes al Taco, en la voz de Maxi de Vitalemus, el 11 de Noruega para enfrentar a Brasil. Así sale Noruega, un gran arquero como Nyland será el que defienda los tres palos con la número 1, 4 en el fondo, Rayson con la número 26, el lateral por derecha, por izquierda aparece Wolf con la número 5. No me gusta esta posición para Sorloth, pero es el técnico el que decide. Estará extremiando por derecha con la número 7 y por izquierda aparece Nusa, de gran gol y de mucha crítica hacia él, porque no ha tenido una buena Copa del Mundo, pero el golazo que le hizo a Costa de Marfil, donde está mi elefante, allí por lo menos levantó un poquito más las críticas y cambió por elogios. Con la número 20 estará extremiando por izquierda Erling Haaland, el androide. Con la número 9, la única figura centrodelantera que calma goles con diferentes partes del cuerpo, hasta de casualidad, como así lo festejó frente a Costa de Marfil. El 11 de Noruega en el dibujo 4-3-3 del entrenador Solbakken, que no tiene novedades en definitiva, salvo, decíamos, la salida de Ryerson, el ingreso de Pedersen. Después, al revés, me corrijo, la salida de Pedersen, el ingreso de Ryerson. Después ya no hay novedades. Mismo dispositivo táctico con su capitán, con su eje, Berge en el centro del campo. Y después la presencia de Haaland como 9, Sorloth otra vez como extremo. No termina de cuajar en este dispositivo todavía Oscar Bob, el hombre del Manchester City.
pero en definitiva va a estar en el banco como para sumar minutitos, para aparecer. Lo hizo bien en la tercera fecha contra Francia, pensé que sí iba a ganar la consideración del entrenador, pero finalmente estará en el banco de suplentes, al igual que Selvik y Tangvik, los arqueros de relevo, Langas, Pedersen, Halfencher, Aursnes, Bjorkan, Asgard, que fue titular y jugó bien el partido también contra Francia. Tiene un poquito de banco de suplentes también, si el partido se hace largo de 120, Noruega como para ir rotando y jugar justamente con las cargas. Torsby, Tortvedt, Ostigard, Oscar Bob, Haushi, Sheldrup y completa el número 11, el otro mediapunta, el otro delantero, Jordan Strand Larsen, justamente de la nómina de Noruega para este partido. Confirmado Brasil, Maxi, confirmado Noruega. Queda la última hora de previa, queda este pase final ya para meternos en modo partido. 11 confirmado de cada lado. Solamente la ausencia, la baja de Lucas Paquetá para Brasil. Tiene todo a disposición Solbakken, así que será un lindo partido realmente, sin nada que decir, sin nada más que demandar. Será un encuentro para disfrutar en el MetLife Stadium. Nos quedamos, por supuesto, en Deportes al Taco. Te voy a ir despidiendo porque lo voy a ir presentando de a poquito una vez más a Diego Molina. Del otro lado también Martín Magno para ya este encuentro. Pero con todo esto que hemos hablado y ya con el 11 conocido de Brasil y Noruega, la pregunta inevitablemente es: ¿qué partido te esperás? ¿Qué resultado, ves en tu cabeza para este encuentro? Y sobre todo, si será partido de 90, 120 o hasta penales. Yo pienso que es un partido de 90 minutos. Para mí Noruega da el golpe, gana 2-1 y creo que se va a meter en los cuartos de final del Campeonato del Mundo. Déjame mandar un saludo a Ciro. Tiene 9 años, está escuchando la transmisión allí en Icaño, Catamarca. Así que le mando un besito enorme. ¿Sabe lo que sabe de los mundiales? Es tremendo. Con 9 años me hace recordar a mí cuando estaba en Italia 90. Tenía la misma edad que él y me acordaba de todo. Así que un saludo para Ciro, fans de Deportes al Taco, conectado. Así que también estábamos hablando un poco de este partido y comenzábamos, ¿no?, acerca de esta previa y coincidimos. Todo para mí gana Noruega, avanza a los cuartos de final. Perfecto. Bueno, Mate Galazo también dijo Noruega. Hay gente que le empieza a poner su fichita en el chat, así que atentos, ojo con que Noruega no dé el golpe en la mesa y elimine, así como ya Paraguay eliminó a Alemania, una tetracampeona del mundo, bueno, no elimine ni más ni menos que a Brasil en este... Perdón, hago una corrección. Sí. Alessio se llama, ahí está. Alessio, sí. 9 años. Y a Ciro también, a Ciro y a toda la familia que están allí en Icaño escuchando. Así que ahí le mandamos un saludo a Alessio, a Ciro y a toda la familia que están escuchando y que bueno, estábamos ahí coincidiendo todos. Perfecto, el abrazo grande para ellos, para todos los que están conectados del otro lado. Casi 36.000 dispositivos en vivo en el aire de Deportes al Taco. Pasó Maxi de Vita Lemus, el saludo para todos los que están prendidos, para todos los que están dejando el me gusta. Y ahora sí, modo partido los quiero. Menos de una hora, 55 minutos para el pitazo inicial de este lindo choque. El primero de esta jornada de domingo entre Brasil y Noruega. Del otro lado, Diego Molina, Martín Magno, los saludo, el abrazo grande. Bienvenidos una vez más al aire de Deportes al Taco. ¿Cómo te va, Javo? Abrazo grande para vos, para Maxi, para todos los que están prendidos del otro lado. Gracias por sumarse a esta previa. Tremendo lo que nos dejan Maxi y Javo de gente. Una gran cantidad de público que estoy observando. Más de 36.000 conectados. Ya ellos repasaron el 11. Ya en breve lo vamos a volver a repasar tanto al 11 de Brasil como así también al 11 de la selección de Noruega para el partido del día de hoy. Pero vos nos estás acompañando del otro lado a través de nuestro canal de YouTube de Deportes al Taco. Suscríbete porque tu nombre aparece en la pantalla. Te invito a que te suscribas, que es total y absolutamente gratis. Aquí en el aire de YouTube de Deportes al Taco. Tenés que dejarme tu me gusta, tenés que dejarme tu pulgar arriba. ¿Cuántos likes tenemos ahora? 5.500 casi, bueno. Rumbo a los primeros 6.000 likes. Camino a los primeros 6.000 pulgares arriba del otro lado en esta transmisión de Deportes al Taco, porque se nos viene un muy lindo partido para el encuentro del día de hoy entre la selección de Brasil y la selección
de Noruega. Quiero leerlos y lo presento a Martín Magno junto conmigo. Ya en breve también se sumará Tomás Leone, que me va a dar el ok cuando lo tengamos, y lo dejaré a él, que nosotros nos vamos a ir volando hacia otro lugar. Pero acá me dicen Brasil, vamos Brasil. Brasil gana 2-1, Brasil 4-0. Saludos para Lilia, para todos los que van dejando su comentario del otro lado en esta transmisión de Deportes al Taco, por lo que va a ser este gran duelo entre la selección de Brasil y la selección de Noruega. Bueno, lo voy a ir presentando a Martín Magno. Martín, querido, te saludo. Muy, pero muy buenas tardes para vos y bienvenido al primero de los dos grandes partidos este domingo entre Brasil y Noruega. Vini Junior contra Erling Haaland. ¿Cómo le va, Diego? El placer de saludarlo a usted y a todos los que están prendidos del otro lado para este partidazo, el que será el número 91 en esta Copa del Mundo, que ya tiene 261 goles y que quiere seguir inflando esa estadística. Un partido en el MetLife Stadium que se prepara para la última parte de esta Copa, que sabe que pronto va a estar recibiendo en 2 semanas exactamente, en 14 días, la final de la Copa del Mundo. Es este partido y la final lo que le queda al estadio de Nueva York, de Nueva Jersey, para el próximo 19 de julio. Y va a ser un partidazo. Buscamos otro equipo que se meta entre los mejores 8, con 2 selecciones que han mejorado su nivel con el transcurso de la Copa, sobre todo Brasil con una buena imagen ante Japón, y una Noruega que hizo una buena fase de grupos, que venció con lo justo a Costa de Marfil, pero que seguramente es una Noruega que tiene demasiadas figuras en su equipo para poder hacerle frente a la canariña. ¿Cómo le va, Tomás Leone? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, querido Martín Magno? Muy buenas tardes para usted y para todo el público que se va sumando, por cierto, a esta transmisión en el canal de YouTube de Deportes al Taco, con Rodolfo Muñoz, que por ejemplo se suscribe y además su nombre aparece en pantalla. Partido 91, me dijo, de la Copa del Mundo. Partido 91 que estamos transitando, por cierto, de esta FIFA World Cup 2026. A ver, haciendo rápido las cuentas, 13 partidos son los que nos quedan, lamentablemente. El evento más importante a nivel selecciones, que está volando en el último tiempo, y que por supuesto nosotros lo estamos aprovechando cada minuto aquí en la pantalla de Deportes al Taco, con cada uno de los partidos, con los 104 que vamos a hacer, por supuesto, desde el principio hasta el final de la competencia. 1.608.000 suscriptores tenemos en la pantalla de nuestro canal de YouTube. Suscríbete, que es completamente gratis. En un ratito se vendrá la parada más jodida que va a tener Brasil hasta esta instancia, ¿no? Porque si bien se le complicó contra Japón, no será fácil el camino que tendrá por delante ante la Noruega de Erling Haaland, Alexander Sørloth, y también, por ejemplo, sumamos en este caso a Martin Odegaard. Una Brasil, querido Tommy, que superó a todos los rivales que no son europeos de 1994, pero que no elimina a una selección de UEFA desde que fue campeón en 2002, en aquel partido, aquella final contra Alemania, en Corea-Japón. Y bueno, sin embargo, Noruega puede ser el quiebre, por fin, para una Brasil que empezó de menor a mayor en esta Copa, que le costó la fase de grupos por tener a alguien tan complicado como es Marruecos, que ya está en los cuartos de final y demostró ser en las últimas décadas la mejor selección y la bandera de África en las Copas del Mundo, en una Copa del Mundo que tuvo que enfrentar a la más débil, sin dudas, de las selecciones europeas, que es Escocia en esta Copa. Incluso por debajo la pondría yo que de República Checa, más allá de que Escocia llegó a sumar puntos con victorias, enfrentó a Haití, de las peores selecciones en este torneo, y el primer seleccionado eliminado del certamen. Brasil, que viene de ganarle a Japón, empezando perdiendo ante un equipo nipón que sabíamos que es el mejor equipo asiático en el torneo, que le hizo partido al conjunto de Ancelotti, pero que llega
Brasil a esta cita con algunos nombres que ya empiezan a ganarse su lugar, que no tiene dudas de que van a ser titulares. Bruno Guimaraes es de los mejores asistidores de este torneo, es a un jugador a quien hay que seguirlo muy de cerca. Vinicius Juniors es el goleador y la bandera de Brasil, y Mateus Cunha, otro de los jugadores brasileños que han demostrado estar a la altura de ponerse la camiseta a Tommy de Brasil en una Copa del Mundo. Sí, así es, correcto, y bien lo mencionabas vos, Martínez. Esta selección de Brasil, que por supuesto intentará con sus futbolistas de mayor jerarquía poder hacer la diferencia en el encuentro del día de hoy frente a una Noruega que por supuesto no se va a quedar de brazos cruzados, que tratará de demostrar sus armas, que va a salirle a jugar el partido igual a igual. Ya lo hemos visto en el parado táctico, con ese cálido 4-3-3 que viene manteniendo a lo largo y ancho de la competencia, con una posición tal vez sorpresiva de Alexander Sorlor en el carril por la derecha, pero Brasil que también cambia entre muchísimas comillas el esquema, ¿no? Porque tiene que acoplarse a la baja de Rafinha, que no va a estar precisamente en el encuentro del día de hoy, que tampoco está, si no me equivoco, en el banco de los suplentes, y es una dura, bueno, sí, está en el banco de los suplentes. Estaremos atentos a ver cómo evoluciona él, qué es lo que pasa con Lucas Paquetá, otra de las figuras, otro de los lesionados que tiene la selección de Brasil. Por eso el esquema cambia en el partido del día de hoy. La integración de Ryan, que ya lo viene haciendo para suplir a Rafinha, y el ingreso de Martinelli, que le dio la victoria justamente frente a la selección de Japón. Un 4-4-2 para Carlo Ancelotti en el día de hoy, un 4-3-3 para Noruega. Ambas selecciones sueñan con poder conseguir el pasaporte a los cuartos de final de esta Copa del Mundo. Ya espera Francia, espera Marruecos, que se van a estar enfrentando entre sí. El que gane de esta llave, Martín, se va a estar enfrentando ni más ni menos que contra el ganador de México-Inglaterra, que también estarán jugando en el día de hoy y a continuación de este partido. Uno de los grandes partidos que también tiene esta Copa, por todo lo que significa volver a jugar Inglaterra en suelo mexicano una Copa del Mundo. La última vez que lo hizo fue en el día que Diego Armando Maradona metió el gol más lindo de la historia para la FIFA en los últimos, en el siglo pasado, bien digo. Una en México que quiere aprovechar su último partido local, que quiere explotar ese partido para llegar a la próxima ronda y romper la racha que tenía México de no poder pasar los octavos de final. Volviendo a Brasil-Noruega, increíble, Faltan, ¿cuántos? 47 minutos, Tommy, más de 38.000 dispositivos conectados y la gente del otro lado prendida a la transmisión, pero con 38.000 dispositivos conectados, solamente 6.000 me gustas. Así es, correcto. Hay que seguir dejando el botón de like, hay que seguir dejando el botón de me gusta, que es completamente gratis. Aquí en la pantalla de Deportes al Taco ya estaremos analizando, por cierto, el 11 titular de Brasil, el 11 titular de Noruega para el compromiso del día de hoy, que vamos a tener dentro de un ratito nomás en la pantalla de Deportes al Taco, con más de 37.700 dispositivos en simultáneo que están acompañando en esta previa donde va a jugar Brasil, donde va a jugar Noruega, a la espera de Inglaterra o México, que estarán haciéndolo en el segundo turno de este día domingo 5 de julio, que ya tenemos mitad de año, por cierto, en este calendario 2026. En un ratito ya repasando, obviamente, lo que serán nada más ni nada menos que los 11 titulares de cada uno de los equipos. Ya nos estaremos metiendo también, por cierto, con el banco de los suplentes que vamos a tener para el encuentro del día de hoy. Una Brasil que pone lo mejor que tiene a disposición, pero otra vez sin la presencia dentro del 11 titular, a Martín, de Neymar Jr., ni más ni menos. Sí, a ver, algo que Ancelotti sabe y mantiene a rajatabla, que este Brasil no puede jugar con Neymar en el 11 titular. Me parece una buena decisión por el entrenador, que demuestra que es él quien manda en el armamento del equipo, y sin embargo el rendimiento de los jugadores de mitad de cancha para arriba también lo dejan sentado en el banco de suplentes a Neymar Jr. e incluso le dan la posibilidad a otros jugadores de ingresar por sobre él
en caso de que Brasil necesite un recambio en el partido. La lesión de Rafinha al principio del torneo le abría una ventana más, pero hoy incluso por momentos el entrenador prefiere a Endrick por encima de Neymar. Sí, así es, correcto. Hasta el momento la postura de Carlo Ancelotti es totalmente clara, ¿no? De no contar con Neymar Jr. dentro del once titular. Una llamativa decisión de no haberlo puesto en lo que es nada más ni nada menos que el partido contra Japón, por lo menos para destrabar ese encuentro, como tal vez lo hizo Neymar Jr. frente a Croacia en la Copa del Mundo del 2022, es cierto. El paralelismo es totalmente diferente, porque es otra versión de Neymar Jr. esta que estamos teniendo en este presente del 2026, pero bueno, obviamente que la presencia de un futbolista como Neymar siempre le gusta a los de buen paladar en el fútbol, y obviamente no deja de ser llamativa la no integración ni siquiera para la segunda mitad. Bueno, 6.300 pulgarcitos para arriba, Martín, muy cerquita de los primeros 6.500, y cuando lleguemos a los primeros 6.500 likes nos vamos a meter con el 11 de Brasil, si te parece, para el encuentro del día de hoy. Por eso al público le vamos pidiendo que deje su botón de me gusta, que es completamente gratis, a dejar el botón de like, que nos ayuda un montón, por cierto, porque queremos ser 6.500 pulgarcitos para arriba. Nos faltan solamente 5 personas del otro lado que dejen su botón de like. Hay 6.495. A dejar el botón de like. Yo sé que estás del otro lado y todavía no dejaste tu me gusta. Bueno, si todavía tampoco te suscribiste a la pantalla de Deportes al Taco, suscríbete, que estamos con todos los partidos de la Copa del Mundo. El único canal de YouTube que te lleva la cobertura de los 104 partidos. El único canal que te lleva la cobertura de punta a punta de esta Copa Mundial de la FIFA 2026. Los 104 encuentros en un solo lugar. Faltan solamente 2 me gustas para llegar a los primeros 6.500, Martín. 2 me gustas para llegar a los primeros 6.500 y empezar a repasar, por cierto, el 11 titular de Brasil para el encuentro del día de hoy. A un solo me gusta. Ahora sí, uno solo, 6.499. Con 39.000 personas del otro lado, una sola persona para llegar al like 6.500. Y quiero que me pongan en el chat el número 1 si fueron el like 6.500. Pongan uno en el chat si fueron el like 6.500. Saludo grande para Felipe, para Andrea, para Mauricio, para Juan, para Jaime, para Elena, para Guillermo, para Janet, para Antoine, para José. Ah, bueno, hay muchos uno. Yo creo que solamente uno ha sido el que haya dejado el like 6.500. Pero bueno, confío en el público que por supuesto vota y pone allí, por cierto, en el chat de YouTube de Deportes al Taco, que fue el like 6.500 del otro lado. Hola, pone por aquí Cecilia, saludos para Gato, para Carlos, para Susana, para Norbeli, para Gabriel, para Juan, para Nilda, para Diego, para todo el público que va comentando del otro lado, aquí en el aire de YouTube de Deportes al Taco. Lo veo a Diego Molina también, que pone el número 1 en el chat, que dice que él fue el like 6.500. No sea malo, Molina, no le robe el protagonismo a la gente, por favor, se lo pido. Saludos desde Maidana, saludos desde Chile. Maravilloso estar en el mundo de fútbol. Por acá Juan Marivil, 38.500 conectados. A un solo me gusta de llegar a los primeros 7.500. A un solo. Well, with nothing resting on this, Peter, I'm hoping that there'll be more impetus for the players to just enjoy the game with the pressure off, try out a few different things, and we get something open and free-flowing. So it's away we go then. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, Peter, Erling Haaland is developing a massive reputation. The raw power, the speed, the ability to find the net in all sorts of ways. Sometimes you just wonder how you're going to stop him, and I think as a defender you'd be hard-pressed for answers. Yeah, he'll be looking for a goal or two.
really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Oh, that's Matches Cunha! Danger averted for now. Lovely bit of skill. Berger. Oh, can he get onto this? Now it's Haaland. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. Gets himself into trouble and he's lost it. And he welcomes it in. Looking to break at pace. Gabriel has given away a free kick. There could be trouble here. But for now, the referee is keeping his cards in his pocket. Sorlot. Haaland. Haaland! He's done very well to get to that. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Defending of the desperate variety. Oh, such a clever touch. And here's Haaland. And it's Ødegaard. Reyes. And here's Sorlot. Out to the right. Danilo. Casemiro. Danilo forwards and with intent. Matches Cunha. Rafinha. Rafinha stood his ground strongly. Oh, lovely feed, he is such a good mover. Danilo with the... gets his head on it! Couldn't quite control it. Norway, well, the manager clearly has to react to this and tactically change what's happening. It's too easy for them to get in. Bruno Guimaraes. Casemiro. Casemiro. He's fizzed it forward. Bruno Guimaraes. Matches Cunha. And he's there to get it away. Out for a throw. Crosses it in. And he's heaved it away. Does really well to win the ball there. Vinicius Junior. Neymar. Matches Cunha. That's really well manoeuvred. Ødegaard. Moved on forwards.
Bruno Guimaraes. Neymar. Casemiro. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. He made it look a bit predictable. Marquinhos gets over and intercepts. Now it's Matheus Cunha. Vinicius Junior. Neymar. Danilo. And he's running through. Rafinha! Goal! Brazil! Any deeper thoughts about that goal? I love the technique in that finish. There was a concentration to keep it down. I doubt very much that this was in the script. Aim forwards. Haaland is onto it in a flash. Vinicius Junior. Gabriel. Gabriel, gently done. Who's he going to play in? Neymar. Now it's Matheus Cunha. And here's Vinicius Junior. Oh, that's well done, really robust. Vinicius Junior has been caught there, it's a foul. Yeah, well, they were exposed and vulnerable, and he knew he had to do something to prevent a goal then. Well, you might think he got off lightly. It is just a verbal warning. Neymar! He can get that clear. And that's a throw. Marquinhos. The pressing's intense, and it's paid off. Caresses it through. It's gone for a throw-in. Aimed in towards the centre. Another throw-in. Haaland. And a throw-in. Bruno Guimaraes. Rafinha. And it's played forward. Matheus Cunha. Danilo. Moved on forward. Stones and goes back. Neymar knocks it out wide. There's a probing ball, and he cuts out the supply. Marquinhos. Gabriel. Casemiro. And it's Neymar. That's been slipped through. Can he finish? He's got a goal! Not one,
but two. It is a dream start. Brazil, the danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. কথা আছে না যে খেলার নাম বাবুজি গত কিছুদিন আগে এখানে ওই যে ময়লাগুলো সবগুলো এখানে ফেলানো হয়েছিল রাস্তার এমন খারাপ অবস্থা হয়েছে আমাদের স্কুলের বাচ্চারা তারপরে আমাদের সালাফি মাদ্রাসার বাচ্চারা রাস্তা দিয়ে হাইটেও যাওয়া পসিবল ছিল না আমরা কিন্তু তো এটা আমি আমাদের যে ওনাকেও পাঠানো হয় এমপি সাহেব তারপরে আমরা মন্ত্রণালয়ে এটাকে নিয়োগ করি Brazil are doing very nicely, thank you. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. ঠিক আছে তো আমি যেটা বলবো সবাইকে সব জনগণ যেখানেই অন্যায় দেখেন আপনাদের পক্ষে মোবাইল আছে অবশ্যই মোবাইল আছে ওইখানে মোবাইলটা হাতে নেবেন Marquinhos gets it without sophistication. Odegaard. Sorlot. That's surely a foul, free kick. রাস্তার পাশে এই পচা খড়গুলোর জন্য এক ভয়াবহ অ্যাক্সিডেন্টের প্রধান কারণ জানি না কোন মায়ের সন্তান এই খড়গুলোর জন্য এক বড় অ্যাক্সিডেন্টের শিকার হয়েছে আমি এই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ করে এই বিষয়টা আমার চোখে হলে এই রাস্তার পাশে পচা খড়গুলো পচে প্রচন্ড পরিমাণে পিছলে হয়ে যায় যার কারণে মাঝখানে এই কাজটি করতে আমার খুব কষ্ট হইতেছিল কারণ এই গরমের বর্ষাকাল আসলে কৃষকের ধানগুলো বানিয়ে নিচ্ছে Right back in the game. Oh, that is a bit special. This is threatening to become a really good game. 5 কোটি টাকা মূল্যের তক্ষক যে 5 কোটি টাকার প্রলোভন দেখিয়ে ডিবি পুলিশ একটু আগে এটি 5 জনকে গ্রেপ্তার করেছে আপনাকে সেই তক্ষক দেখতে পাচ্ছেন এটি লম্বা 16 ইঞ্চি Vinicius Junior laid out to the left flank. And it's Neymar. That's really well manoeuvred. Excellent challenge there, uncompromising. Berger aimed forwards, out towards the flank. It's a mighty effort! Well, that is clearly not the outcome he wanted. Haaland really climbed high to get his head on that, and then disappointed. Quick ball upfield. It's an inviting looking ball that. Odegaard cuts out the pass. Neymar. That's a nicely weighted pass. Not pretty, but it gets the job done. Odegaard. Neymar. And here's Vinicius Junior.
Ødegaard. Moved on forwards. Brazil have got themselves in front very early here. That is lovely. Vinicius Junior. Gabriel. Casemiro looks to the other side. That has been cut short. Sorloth aim forwards. Deftly away. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Neymar. Played towards the other side. Sorloth wins the duel this time. Has a look and plays it forward. He's going to be disappointed with that. Gabriel. Vinicius Junior. Spread out to the left. Sorloth. Driven forward. Marquinhos. Casemiro. And he goes cross-field. Lofted upfield. Gabriel makes the interception. Casemiro. That's really well manoeuvred. Now it's Matheus Cunha. Up towards the front line. Can he latch on to this? Throwing. Ødegaard. And here's Ødegaard. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Oh, can he get onto this? Oh, nicely intercepted. And it's played forward, and it's Ødegaard. And here's Haaland, played out wide. Sorloth gets into some space. And here's Haaland. Haaland shoots! Ødegaard. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Vinicius Junior, forwards and with intent. Rafinha. Rafinha! Oh, fine stop from the keeper. Yeah, he was well placed to deal with that. Punched away. And here's Rafinha. He is just caressing the ball. Tries to get it. And the shot! Casemiro usually is so good from that range. He didn't quite connect as he can, though. Out to the left it goes. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Vinicius Junior, spread out to the left. Matheus Cunha. And here's Vinicius Junior. Neymar.
He's found the way through. Clears it away. That's really well manoeuvred. Great defending, strong and determined. And here's Ødegaard. And he's there to clear it. Danilo. First quarter of an hour gone. Still very early doors, but it is a closely contested affair. And it's been played through. Ryerson. Berger. That's a lovely, neat pass. Well timed, excellent interception. Vinicius Junior. Bruno Guimaraes. Rafinha. Neymar. Casemiro. Casemiro chooses to go cross-field. Gabriel. Ødegaard. That's been drilled forward. Calmly anticipates. Marquinhos gently done. Wins the duel this time. Oh, this looks sharp. Danilo. Bruno Guimaraes. And it's Neymar. Rafinha. Matches Cunha! Oh, nearly, but nearly is nothing. Rafinha plays it short. Moved on forwards. Berger. And it's played forward. Cleared away. Solot. Oh, good spread. Gabriel shifted upfield. Bruno Guimaraes. Vinicius Junior. Now he's off and running. And here's Haaland. Played out to the right. Very nicely done. Looking for a decent ball in. And here's Ødegaard. Shooting chance! Oh, that was no routine save. Really anticipated that well, didn't he? Up he goes! That's a half-decent try. Well, he looks a little annoyed with himself, Peter, but he hit it well enough. Better look next time, maybe. Long ball looking to counter. Rafinha chasing after it. Rafinha.
Now it's Maciej Cunha. Danilo. Last-ditch defending, but that'll do. And here's Vinicius Junior. Crossed into the... climbs up big! Oh, not the best of headers. এ যেন প্রকৃতির সঙ্গে প্রযুক্তির দারুণ এক মিলন। পানির ওপর ভাসমান মাচায় করলার বাম্পার ফলন দেখিয়ে কৃষকরা প্রমাণ করছেন আধুনিক কৃষিই হতে পারে ভবিষ্যতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই সবুজ দৃশ্যে শুধু চোখের শান্তি নয়, এটি হাজারো কৃষকের অনুপ্রেরণার গল্প। পানির ওপর ভাসমান খামারে করলা চাষ করে তারা গড়ে তুলছেন Gabriel can get it clear. Here's Sorlot. Oh, nice touch. And it's played into the middle. Danilo has created one goal already. Rafinha. Maciej Cunha. Rafinha. Now it's Rafinha. Aim forwards. Maciej Cunha. Oh, that's a foul. Free kick's been given. Well, that looks like a final warning. Still no card. Terrific save by Nyland. Oh, he's pulled off a fine save. Absolutely terrific, terrific reflexes, goalkeeping at its very best. Rafinha goes short. Danilo. Now here's the delivery. Quality ball. Haaland looks to get on the end of this. Marquinhos. And it's Danilo. Oh, sweet feet. Now it's Maciej Cunha. Matheus Cunha really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Bruno Guimaraes. Moved on forwards. Sorlot. That's tidy. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Danilo. Maciej Cunha. Hit into the middle. Clears it away. Danilo with the cross. And that was very necessary. That's a throw. That's really well manoeuvred. Now that's well seen too.
And it's Ødegaard. And the shot! That was venomous. And it's played forward. It's an inviting looking ball, that. Rafinha. Have it back and can go again. Berger. Neymar. Bruno Guimaraes. Play cross-field, changing the point of attack. Great run on the overlap here. Danilo. Chance for a shot! This time, surely! No mistake! 2 up now, and they are cruising. It's just sloppy to lose the ball like that, Peter. The ease which they were able to cut through them from there, that definitely doesn't have a good look about it. Brazil take a 2-goal lead and are looking good for the win. You can certainly sense a real change of mood here. Now the crowd are demanding that they just finish this off. Showing good feet. Muscular approach does pay off here. Neymar. Bruno Guimaraes. Vinicius Junior. Now it's Matheus Cunha. Oh, that's a fine challenge. Oh, he's certainly caught him there. It's a free kick. Well, it was deliberate, it was cynical, and you have to understand the frustration of being denied a clear opportunity, but it had to be done. The referee has resisted the temptation to go to his pocket. It's just a stern lecture. Neymar! Defending of the desperate variety. It's claimed by the keeper. Ødegaard. Driven forward. Well played. That has snuffed out the danger. Bruno Guimaraes. Gabriel forwards and with intent. Neymar played over towards the opposite flank. Well read, nice interception. Oh, there's a probing ball. Oh, that's a nice ball. Sørloth. Oh, well played. He's taken that really cleanly. Gabriel. Neymar looks to the other side. And no, that is pretty much the end of that. Vinicius Junior. And here's Rafinha. Cross deflected over the goal line for a corner. They've played it short. He slings it in. Last-ditch defending, but that'll do. Vinicius Junior.
Vinicius Junior, that's a delicate pass. That's going to go a long way. No, he's not played the ball, that's a foul. Away. Sharp, simple, satisfying. He just knew what was on. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. And now he has two. Brazil blast themselves into a 3-goal lead. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Nice interception. His positioning was spot on. Aim forwards. Moved on forwards. Marquinhos. And it's played forward. Solot. Vinicius Junior. Now it's Rafinha. Brazil! $550 Haaland proving a very adept defender. It was a good tackle too. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. Vinicius Junior. Neymar played out to the left flank. And here's Vinicius Junior. He's got options in the box if he gets his head up. Suspend. No, not quite. It wasn't the best strike, to be honest. Better option there. Nicely intercepted. Marquinhos. Casemiro. That's Solot. Oh, well measured. A chance to play it in. Bullish header! They've scored!
Well, Peter, they should just never have lost the ball from there, but you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখুন যারা VO3 আনলিমিটেড ভিডিও ক্রিয়েট করতে যাচ্ছেন। ক্যানভা পেজ ভিডিও মডেল আছে প্রায় কোন লেভেলে ক্রিয়েট করতে পারে। হ্যাঁ সবে দিতে পারে। ঠিক আছে ভাই এদিকে এদিকে আসসালামু আলাইকুম। সামনে দুইটা So, just a consolation, or is there a way back from here? Marquinhos, aim forwards. Vinicius Junior. Now it's Matheus Cunha. Over to the left. Delivered with swing. Shot! Goal! It's in! And how about that for a volley? Executed to perfection. Matheus Cunha simply judged everything beautifully. That takes a lot of training ground practice, and we know what practice can make. Danilo la tiró contra la raya corta del fondo, bien plantado, ahora saliendo del fondo Wolf. Será lateral que va a corresponder entonces. It's starting to look like a done deal now. That's a lovely, neat pass. Neymar. Casemiro, and he goes cross-field. আজকে চলে আসলাম মসজিদে। ইংরেজি বলার ক্ষেত্রে আপনি যেখানে বারবার আটকে যান সেটার নাম হলো Cleared without complication. That's good play. Plenty waiting in the middle. Well read, and the danger is averted. Neymar played out to the left flank. And here's Neymar. He in real chance! Oh, just lacked a decent finish. Neymar clearly felt that distance wasn't an issue, but maybe there were better options for him there. Oh, that's neat. And that has been cleared. Berger. Out to the right. That has found him in acres of space. It's too early for either to start. Berger. Across it goes. Neymar. Rafinha. Now it's Matheus Cunha. Now it's Vinicius Junior. Start taking real risks, so they're still very much in a phase of testing the waters. Gimares, Casemiro, out to the left it goes. Oh, Red, nice interception. That's really well manoeuvred, nicely intercepted. Matheus Cunha. Bremer shifted upfield. That's a foul. Simple decision for the referee. And here's Rafinha. And here's Vinicius Junior. He can get that clear. Matheus Cunha played out to the right.
Plays it through. And he's there to get it away. Ryerson. Haaland, now he's off and running. Aim forwards. Haaland! You really could have done with engaging those crosses much higher up the pitch there. This isn't good enough. Brazil, time perhaps for one last twist before half-time. It's an inviting looking ball, that. Rafinha played out to the left flank. Real chance! Just off target. By when you consider the range. Over to the left. Now it's Bob. Bob. Lovely bit of skill. Bob played out to the left flank. And it's Ødegaard. Vinicius Junior. Aim forwards. And here's Vinicius Junior. Danilo. That's good play. Vinicius Junior. Ødegaard. That's really well manoeuvred. Now looking to orchestrate a counter. Solot, gently done. Endrick. Danilo. Oh, that's a nice ball. Vinicius Junior. Moved on forwards. Ødegaard. Bob. And it's played forward. Bremer getting this one clear. And that's been won straight back. He's in space and looking for options. Bruno Guimaraes did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Well, welcome to the modern game. You get Marquinhos. Casemiro. Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes shifted upfield. Gets it away. Bob. And it's lofted through here. Solot is alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Bob proves too strong. Casemiro. Rafinha. Casemiro. Rafinha. Oh, such a clever touch. Casemiro. Throw it. Haaland.
Vestergaard. Moved on forwards. Oh, nicely intercepted. Marquinhos. Bremer. Marquinhos gently done. That looks a good ball through. Rafinha played into the middle. That's really well cleared. Aim forwards. Bruno Guimaraes. Nothing significant to report up to this point, but we are still very early in the game. And that has been clubbed away. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Haaland. Vestergaard, nicely aimed pass. Here's Charlotte. Oh, that's a clever looking ball. That's going to go a long way. And it's Ødegaard. Bob! He's missed, but not by that far. Yeah, he may have snatched at that a bit, even though it was quite close. Bruno Guimaraes. Marquinhos played over towards the opposite flank. Endrick. And here's Vinicius Junior. Endrick. Lovely feet. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. There are plenty looking forward to seeing this, a capacity crowd here. Well, the atmosphere, Peter, certainly doesn't feel like the friendly. We all know about the quality we have on show here, so I hope that the... Decent chance! And for a moment, time stood still. Well, it wasn't the best pass, was it? The apologetic look says it all. He knows he could have got his team in real trouble then. Oh, that's neat. Bob? Great chance! Oh, and they really should have been made to pay. Well, let that be a lesson to them. If they don't stay focused all the time, they're going to be made to pay. Moved on forwards. Casemiro. Matheus Cunha. Bremer. Marquinhos. And he goes cross-field. There's great running on show here, but ultimately there was no way through. Danilo. Now he's wondering who wants it. Out to the right. Danilo. He's shifting through the gears here. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Bruno Guimaraes. Matheus Cunha. Marquinhos. Casemiro. Now it's Vinicius Junior. Now it's Endrick. Oh, that's a very decent ball now. Oh, he's been flattened there.
There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. Solot. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. Little doubt, that is a foul. Bruno Guimaraes. Rafinha spread out to the left. Rema. Casemiro. Marquinhos. Rema. Rema shifted upfield. Back into the middle. Bruno Guimaraes. That's very neat. Looking for a decent ball in. Hendrick, back when it goes. Cross deflected over the goal line for a corner. And the goalkeeper's got a good palm to that. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Well, the defence proved infallible then. That won't be the last they'll see of him. That has been cut short. Hendrick. Vinicius Junior! Great effort, beautifully taken. Vinicius Junior brilliantly took control of that, which was exactly what the situation required. Bob providing an outlet on that flank. Played through for the wide man. Bob delivers the ball. It's a throw in. Well cut out. No margin for error there at all. Hendrick. Vinicius Junior. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters. Guimaraes. Casemiro. Out to the left it goes. Oh, Red, nice interception. That's really well manoeuvred. Nicely intercepted. Matheus Cunha. Rema shifted upfield. That's a foul. Simple decision for the referee. And here's Rafinha. And here's Vinicius Junior. He can get that clear. Matheus Cunha. Played out to the right. Plays it through. And he's there to get it away. Ryerson. Haaland, now he's off and running. Aim forwards. Haaland! You really could have done with engaging those crosses much higher up the pitch there. This isn't good enough. Brazil, time perhaps for one last twist before half-time. It's an inviting looking ball, that. Rafinha. Rafinha played out to the left flank. Real chance! Just off target. Why when you consider the range? Over to the left. Now it's Bob. Bob. Lovely bit of skill. Bob played out to the left flank. And it's Ødegaard.
Vinicius Junior. Aim forwards. And here's Vinicius Junior. Danilo. That's good play. Vinicius Junior. Odegaard. That's really well manoeuvred. Now looking to orchestrate a counter. Solot, gently done. Endrick. Danilo. Oh, that's a nice ball. Vinicius Junior. Moved on forwards. Odegaard. Bob. And it's played forward. Bremer getting this one clear. And that's been won straight back. He's in space and looking for options. Bruno Guimaraes did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Well, welcome to the modern game. You get Marquinhos. Casemiro. Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes shifted upfield. Gets it away. Bob. And it's lofted through here. Solot was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Bob proves too strong. Casemiro. Rafinha. Casemiro. Rafinha. Ah, such a clever touch. Casemiro. Throw it. Haaland. Vestergaard. Moved on forwards. Nicely intercepted. Marquinhos. Bremer. Marquinhos gently done. That looks a good ball through. Rafinha played into the middle. It's really well cleared. Aim forwards. More relieved than hurt by the penalty save. He's in no hurry. Content to slow the game.
The hero of their hour. Stops Sola. And halfway, that's a very convenient spot for the referee potentially to stop the game, but he was chosen not to yet. Marquinhos. Gabriel, who's head-to-head with Haaland, was set to be a feature of the game.